Wissen Sie, der Einzug nach Emerald Meadows fällt sich in wie ein Sechser im Worstet Lotto. Die Raisenflitchen waren stets perfekt gent, die Gewich glanzten, und alle winkten lacheld. Als ich Kisten in mijn nieuwe Wohnung schleppt, was ich nicht wusste. Dieses Stück Paradies had ein ganz besonder und sehr anspruchsvoll Wuchteren. Ihr Name war Brenda Sterling, obwohl alle hinter ihrem Rücken Bienen Kanigan flusterten. Als Präsidentin der Hausagentummerfens regiert sie unseren kleinen Winkel der Welt. Als wir ihr persönliches Leben bewaffnet mit einem Klemmbrett und einem Adlerage für Verstige. Und da ich Software entwickeln bin und von zu Haus aus Arbeit, was einen stetigen Strom Pekten bedeutet, sollte ich bald der News Lieblingsprojekt werden. Der Schreib begann Kurs nach Sonnenaufgang. Durch mein Kuchenfenster beobachtete ich wie Madame Bethany Thorne, die selbsternannte Präsidentin der Eigentummerliga unserer Nachbarschaft, in ihren Designerheels über mein Whitey sprintet. Ihr perfekt gestalten Haare peitschten wild, als 540 Kilogramm schwer Rinder hinter. Ihr donnerten und staubwoken, aufwirbelten. Sie stolpert über einen Futtertrug, rappelt sich auf und sprang mit überraschender Athletik für jemanden im Bleistifttrag über meinen Sohn. Als sie auf der anderen Seite zusammenbrach, keuchend und mit Schlamm bedeckt, musste ich daran denken, wie als mit ihrer Behauptung begann. Sie handelt für die Sicherheit der Gemeinschaft. Ich hat jahrelang für dieses Haus gespart, mein Traumhaus in Sunstone Estates. Die Nachbarschaft war friedlich, mit baumgeschwungenen Stragen und Tadellos gepflegten Grundstücken. Ja, die Eigentummerliga hat strenge Regeln, aber ich dacht, das sei einfach der Preis für so ein schönes Leben. Als Landschaftsarchitekt von Beruf war der großzügige Garten, der mich von dem Grundstück überzeugt hat. Monatelang hat ich sorgfältig das perfekte Refugium im Freien angelegt, einen blühenden Gemüsegarten in einer Eck, leuchtend Blumenbeet am Rand und einen ruhigen kleinen Teich mit einem sanften Wasserfall. Der eigentlich Jürger begann etwas solches Monat nach meinem Einzug. Bethany Thorne war im Monat Zuverser, Präsidentin der Eigentummerliga, geholt worden und matcht sich sofort einen Namen. Sie patrouilliert täglich durch die Nachbarschaft. Mit die Gracia mit einem echten Lineal und hinterlieu Nap. Mannen für so geringfügig Verstige, wie einen sichtbaren Gartenschlauch oder nur einen Zentimeter zu kurzen Briefkassen. Die Nachbarn nannten sie hinter ihrem Rücken Eisern Lady, und dieser Spitzname blieb mit ihrer Kindergenauigkeit hängen. Anfangs gelang es mir, von ihrem Radar fernzubleiben. Mein Garten war Michellos, mein Multenen Gut versteckt und mein Haus sorgfältig gestrichen. In den von der Eigentummerliga genehmigten Farben. Dann hörte ich sie bei einer Gemeindeversammlung über ein Verschönerungsprojekt sprechen, das die Immobilienwert für alle steigern sollte. Sie warf mir dabei immer wieder. Viel Segende Blick zu, aber ich dachte mir nicht viel dabei. Was konnte sie schon in meinem makellosen Grundstück auszusetzen haben? 3 Wochen später kam ich von einer Geschäftsreise nach Haus und fand 3 große Lastwagen auf der Straße. Wir meinem Haus geparkt. Arbeiter in Warren Weston waren damit beschäftigt, Holzens on Material direkt auf mein Einfahrt zu laden. Als ich willig verwirrt wissen wollte, was denn los sei, reicht mir der Vorarbeiter ein zerknittertes Papier mit dem Briefkopf der Eigentummerliga. Hab ich den Auftrag, einen Sohn zu errichten, sagt der Axelsiken. Urgent was nicht der. Anlage eins Gewegs für die Gemeinde. Der Präsident der Eigentummergemeinde sagt, sei genehmigt. Ich rief sofort Bethany und die 15 Minuten später in ihren Wagen SUV ankom. Auf dessen Verräter der Schriftzug, Präsident der Eigentummergemeinde stand. Sie stieg in einem pastellfarben Hosenanzug und dem allgegenwärtigen Visor aus. Ihr blondes Haar zu einem strengen Fetischwanz zurückgebunden.
Wir haben uns ein paar alte Nachbarschaftsgarten gesehen, erklärt sie mit Übertriebener Geduld, als Word sie mit einem besonders langsamen Kein sprechen. Dieser Ziel ihres Gartens wurden bei der Planung des Bauvorhabens tatsächlich als Gemeinschaftsflag ausgewiesen. Wir fordern lediglich Zurich, was der Gemeinde bereits gehört, als ich darum bat, dies vermeintlichen Karten zu sehen, wedelt sie wege mit einem Ordner voller Papieren errichten, verweigert mir aber die Betrachtung. Der Vorsten hat dieses Projekt bereits genehmigt, sagt sie knapp. Wenn sie sich einmischen, werden sie wegen Behindering der Geschäfte Eigentümerliga mit einer Geldstrafe von $500 pro Tag belegt. Ich versicht, der Vorstandsmitglied anzurufen, aber auf Mysteries wies antwortet niemand. Ich schickt E-Mails, die in nichts verschwanden, und hinterliehe Voicemails, die in nichts verschwanden. Später erfuhr ich, dass Bethany die listige Angelegenheit hat, nach Vorstandssitzungen einzuberufen, wenn bestimmte Mitglieder nicht teilnehmen konnten, und dann Lieblingsprodukt mit minimaler Aufsicht durchzusetzen. Whereas wagt, Methoden in Frage zu stellen, wurde oft Opfer geringfügiger Verstehe oder sozialer Achtung. Die Bauarbeiten gingen trotz meiner zunehmend verzweifelten Protest weiter. In nur 2 Tagen hatten sie einen Sohn errichtet. Der brutal fast ein Drittel meines Gartens Durchschnitt an meinen Gemüsegarten zerstört. Dabei wurde mein Beusrungshistoire beschädigt. Bethany Besses sogar die Dreistigkeit, ein Child aufstellen zu lassen. Sunstone Estates Gemeinschaftweg, stolz gesponsert von ihrer Eigentümerliga. Ich wusste, dass ich unwiderlegbar Beweis brauchte, also kontaktierte ich sofort Mark Evans, einen eingewiesenen Landvermesser, den mir ein College empfohlen hat. Kam am nächsten Morgen mit Gertem Schlepptau und verbracht mehrere Stunden damit, akribisch messenden Vorsinnen und offiziell Bezirksunterliegen zu konsultieren. Sein Fazit war eindeutig, dieses zu 100% Grundstück bestätigt. Sieht mir den detaillierten Vermessungsbericht. Es gibt keine Dienstbarkeit, keine Gemeindebesitzung, nichts, was der Eigentümerliga das Recht geben wird, hier zu bauen, nicht nur das. Sie haben ihr Grundstück in der breitesten Stelle etwas 7 Meter illegal betreten. Mit diesen Informationen bewaffnet, sammelt ich alle relevanten Dokumente, die ich finden konnte, mein Urkunde, Grundbucheintrag, Katasterkarten. Den detaillierten Bericht des Vermessers und zahlreiche Fotos der mutwilligen Beschädigung. Außerdem installiere ich versichtbar discrete Bewachungskameras rund mein Grundstück. Ich hatte die beunruhigende Warnung, dass Bethany versuchen könnte, die Situation weiter zu eskalieren. Am Abend erhielt ich ein E-Mail von Bethany und die ganz Nachbarschaft, in der sie stolz eine Sondersitzung der Eigentümerliga ankündigt. Die erfolgreiche Erstphase unseres Gemeinschaftswegrechts zu feiern. Die E-Mail enthielt außerdem detailliert Pläne zur Wiedergewinnung ungenutzter Bereich mehrerer anderer Grundstück. Mein Blut kocht, als mir mit wachsendem Entsetzen klar wurde, dass ich nicht der einzige Ziel war. Ich war nur das Erst. Die Sitzung fand im Gemeindehaus statt, und Bethany liedet sie von einem echten Tischvorn im Raum aus, im Rampenlicht. Sie hat sogar ein Hochglanz PowerPoint-Präsentation mit vorher Nachherfotos meines Gartens. Vorbereitet an sich selbst davor gelobt, ungenutzten Raum in ein lebendiges Gemeinschaftsobjekt verwandelt zu haben. Mehr Vorstandsmitglied nickten zustimmend. Doch ich bemerkt einige verlegen Blick, als sie beschrieb, wie sie mit dem Hauseigentümer also mehr verhandelt hat. Als endlich Fragen gestellt werden konnten, stand ich auf, still breitet sich im Raum aus, als ich mich ruhig mit meiner sorgfältig geordneten Dokumenten in der Hand dem Eingang hört. Ich würde gern wissen, begann ich mit klarer, fester Stimme, unter welcher Autorität die Eigentümerwährung Pflanzen von meinem Grundstück entfernt.
Mein Buesrung ist beschädigt und einen Zahn auf einen Grundstück errichtet. Hat, das Lot den Aufzeichnungen des Landkreises und einer gestern durchgeführten professionellen Vermessung, ausgliedlich mehr gehört. Bethany's Lächeln blieb ungebrochen, da her Fingernägel ihren Hammer wurden Ways. Wie ich Ihnen bereits unter vier Augen erklärt habe, sagt sie mit gezwungener Geduld, haben wir unterlegen, die Belligen, das dieses Gebiet als Gemeinschaftsegend ausgewiesen wurde, in den ursprünglichen Bebauungsplänen. Ich wird dies unterlegen gern sehen, sagt ich lautgenig, dass is jeder im Wahlbesetzen Raum rennen kann. Denn ich habe hier den Original Kataster, mein Eigentum circend, und einen eidesstattlichen Vermessungsbericht, die eindeutig bestätigen, dass das Land mir gehört. Ich habe auch Fotos von den Überblicken Schäden in meinem Eigentum im Wert von über $3,000. Generell matcht sich wie ein Laufer im Raum Breit. Bethany rief schnell zur Ruhe, bindit die Fragerund. Abrupt, wir wurden die Angelegenheit unter vier Augen besprechen, sicht sie, als sie in mir verbiegen. Sie machen einen großen Fehler, Mr. Finch. En nächsten Morgen sucht ich sowohl des Besuchsgen Gegenteils auch meinen Anwalt auf. Ich erfuhr, dass für den Zahnbau keine Genehmigungen eingereicht wurden wären, ein weiterer Eklatanter Verstos gegen die Satzung der Eigentumsliga und die Besuchsverordnung. Mein Anwältin, Elena Martinez, spezialisiert auf Grundstückstreitig, interessiert sich sofort für den Fall. Das ist ein regelrecht Bürgerfähigkeit, sagt sie, nachdem sie mein Unterlegen sorgfältig geprüft hat. Und wenn sie plätt, dies auch anderen Hausbesitzern ansehen, sehen wir uns ein Verhaltensmuster und das leicht als Betrug und groben Matchmissbrauch geortet werden kennt. Wir reichten sofort Klage gegen Bethany persönlich und den Vorstand der Eigentumsliga wegen Hausfriedensbruchs ein. Sachbeschädigung, Betrug und eklatante Verstige gegen die Satzung der Wohneigentumsrechts. Wir meldeten die ungenehmigten Bauarbeiten auch dem zuständigen Ordnungsamt, das umgehend einen Baustopp für das Gesamtprojekt gemeinschaftlich erließ. Die Nachricht von meiner Klage verbreitet sich wie ein Laufer in der Nachbarschaft. Innerhalb weniger Tage klingelte mein Telefon ununterbrochen, mit Rufen anderer Hausbesitzer, die in Schickenen von Bethany erlet hatten. Einer war wiederholt wegen eines Verstoßes bestraft worden, denn Bethany, als 5 Zentimeter so hoch bezeichnet, obwohl über ein Genehmigung erhalten hat. Einem anderen wird die Genehmigung für den Bau einer medizinischen Zugangsrampe für seine Frau verweigert, die einen Rollstuhl benutzte. Ein Dritter entdeckt, dass Bethany dreist ihren Garten betreten hat, wenn sie bei der Arbeit waren. Verstige zu dokumentieren. Die Geschichte war unschuldiger als die Wahrheit, und zusammen zeichneten sie das erschreckend Stimmungsbild einer Frau, die von der Geringen matcht, die zugestanden worden war, berascht war. Da notwendiger war, dass mehrere Vorstandsmitglied schlieglich ihr Schweigen brachen und Zagiften fehlten, dass Bethany oft eine Ordnunggenehmigung des Vorstands handelt und manchmal sogar gefälschte Unterschriften auf offiziellen Dokumenten in der darauffolgenden Woche treffender Mittler des Besuchs ein. Sie befragten Nachbarn, untersuchten die Baustelle akribisch und überprüften die Finanzunterlagen der Eigentumsliga. Was sie fanden, war weitaus schlimmer als erwartet. Bethany hat nicht nur alle Ordnunggenehmigungsvernen umgangen, sondern auch Dreistgelder der Eigentumsliga für das Projekt abgeschwächt, indem sie Rechnungen falscht. Wie sich herstellt, gehört die von ihr Beauftragte Firma ihrem Schwager, ein klarer, nicht offengelegter Interessenkonflikt, die letzte öffentliche Konfrontation ereignet sich an einem Samstagmorgen. Ich stand in meinem Vorgarten und besprechen aller Ruhe unseren Fall mit Elena, als Bethany's SUV quietchen vor meinem Haus Stehen kam.
Sie stürmt auf an Zoo, wedelte mighty einer Handvoll Paperen. Ihr Gesicht were rot wie a wat. Ich habe Beweis, dass das Gemeinschaftsegend ist. Rief sie. Und ich habe ein Gegenklage gegen sie wegen Verleumdung und Behinderung des Eigentums eingereicht. Liga Angelegenheiten. Beverlina antworten konnte, bog ein Wagen des County Sheriffs in mein Einfahrt ein. Gefolgt von einem eleganten, nicht gekennzeichneten Fahrzeug der Staatsanwaltschaft. Zwei Deputies nirten sich, begleitet von einer streng dreinblickenden Frau im Anzug mit einer Aktentasche. Bethany Thorne? Fragt einer der Deputies. Bethany ruckt. Ihr Visor zurückt und nahm ihren offiziellen herrischen Tonnen. Ja, ich bin die Präsidentin der Eigentumerliga. Dies Lut betreten unbefugt Gemeinschaftsegend. Der Deputy reicht ihr ruhig einen Umschlag. Dies ist ein gerichtliche Ordnung, alle Bauarbeiten einzustellen und die nicht genehmigten Bauten innerhalb von 48 Stunden von diesem Grundstück zu entfernen. Die Frau im Anzug traf Vio. Ihr Stimme war klar und bestimmt. Miss Thorne. Ich bin Detective Miller von der Staatsanwaltschaft. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie wegen Betrugs, Urkundenfälschung, Hausfriedensbruchs und Veruntreuen von Geldern. Bethanys Gesicht wurde völlig blass. Das ist daher lächerlich. Ich setz die Regeln der Wohnagente Murphenstürch. Man kann niemanden verhaften, nur weil es seine Arbeit matcht. Wir haben Beweis davor, dass Sie die Unterschriften von Vorstandsmitgliedern auf mindestens 7 offiziellen Dokumenten gefälscht haben, Frau Miller, for Detective Miller ruhig fort. Wir haben auch Finanzunterlagen, aus denen hervorgeht, dass Sie über $15,000 aus Mitteln der Eigentumerliga und die Bofirma Ihres Schwägers abgeswei haben. Ohne die Zustimmung des Vorstands oder eine Ausschreibung, wie es Ihr Satzung verschreibt. Als die Beamten begannen, Bethany ihr Recht vorzulesen, kamen die Nachbarn aus ihren Häusern und sahen fassungslos und ungläubig zu. Die Frau, die Gemeinde mit ihrem Klemmbrett und ihren ordnungswidrigen Aim terrorisiert hat, wurden nun in Handschellen zu einem Streifenwagen geführt. Ihr sorgsam bewahrte Fassung bröckelte mit jedem Schritt. Das ist alles ein Missverständnis, rief sie verzweifelt der versammelten Männer zu. Ich habe die Nachbarschaft aufgewertet. Die Immobilien wird gesteigert. Das werdet ihr alle beruhen, wenn Immobilienpreis fallen. Niemand trat vor, sie zu verteidigen. Tatsächlich begannen einige Leute zu klatschen, als der Preis. Streifenwagen WEG 4.DANACH ging das Gericht zügig voran. Das Gericht ordnet den sofortigen Abbau des Sohns und die Vollständig Wiederherstellung meines Grundstücks auf Bethanys Kosten en Einrechnung, die sich auf über $12,000 belief. Die Versicherung der Proprietors-League weigert sich, ihr Anwaltskosten zu übernehmen, nachdem unwiderlegbar Beweis für Betrug aufgetaucht waren, sodass sie die Erdrücken finanziell belasten allein tragen musst. Schließlich wurde Bethany wegen Betrugs und Unterschlagung zu 18 Monaten Gefängnis und weiteren 5 Jahren Berufung verurteilt. Au jedem wurde sie dazu verurteilt, der Proprietors League über $40,000 für Veruntreutgelder zurückzuzahlen. Der Richter verwies bei der Urteilsverkündung ausdrücklich auf ihren eklatanten Amts- und Vertrauensmissbrauch. Als sie aus dem Gerichtssaal geführt wurde, spiegelten Bethanys letztes Wort ihr tief realitzfern weiter. Ich habe nur versucht, die Nachbarschaft zu verbessern. Jemand muss die Regeln durchsetzen. Ihren Gesichtsausdruck schock gemischt mit dem Prang, als klar wurde, dass die Regeln tatsächlich auch für sie galten, würde ich nie vergessen. Sie dacht, sie sei die Königin, aber eins vergag sie. Auch Königinnen müssen sich an das Gesetz halten.